Before we start the chapter, we must have clear idea about what we are learning. The story Mijbil the Otter, written by Given Maxwell, is about an otter who is named after as Mijbil. Otter কি দেখা যাক? No. This is a complete a different species, not seal. Silence. This is actually an otter. Clear? Now we will read about what the animal is and what actually had happened with the narrator and what is actually there in the story. তো এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, পেট থাকলে কি করতে না করতে এগুলো তোমরা নিজেরা পড়বে, রাইট? এবার আমরা স্টার্ট করছি স্টোরিটা ফ্রম পেজ 2. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. কোথায় ট্রাভেল করে গেছে? Southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that camusperina মানে হচ্ছে thought into my mind. Sorry, camusperina মানে দেওয়া নেই. That camusperina মানে দেখে নাও তোমরা. According to Brainly.in, Camusferna is called the short walk to the Sunday Bay. It is a beautiful, fresh and atmospheric walk to a beach. It gives us peace and a freshly mind to think openly. It is a Sunday that is located in the south of Glenelg. It is also called a peaceful spot that is referred to as the Ring of Bright Water. Bright water মানে এখানে একটা ক্যামিসপেরেনা হচ্ছে কি is called a short walk to the sandy bay. বিচের ধারে বে অফ বলে না, বে ছোট সমুদ্র, তার ধারে হাঁটাটাকে বলছে ক্যামিসপেরেনা. তাই বলছে keep an otter instead of a dog, and that Camusperina ringed by water a stone's throw from a door would be an eminently suitable spot for this experiment. When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. কোথায় পাবো এরকম একটা টাইগ্রিস মার্সেসে, ওখানে গেলে পাবো. Ranged by water a stone's throw from its door মানে যেখানে ঘরটা তার পাশেই খুব একটা স্টোন থ্রো ডিস্টেন্সে হয়তো আছে, would be an eminently suitable spot for this experiment মানে একটা জায়গা থাকবে যেখানটায় তোমার এই এই অটার নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবে. সেই জায়গাটা কেমন হবে? লাইক টু কিপ অ্যান অটার ইনস্টেড অফ আ ডগ, অ্যান্ড দ্যাট Camusperina ringed by water a stone's throw from its door মানে ঠিক যেখানে থাকবে তার থেকেই ধরো একটা বে থাকবে, সেখানে হয়তো হাঁটাচলা করা যাবে, সেরকম একটা সিচুয়েশন, একটা জল থাকবে. would be an eminently suitable spot for this experiment. বুঝতে পেরেছো? এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য একটা বেটার জায়গা. When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. কোথায় পাওয়া যেতে পারে এটাকে? Tigris marshes. For there they were as common as mosquitoes. ওখানে মসকুইটোস এর মতো কমন অটার্স দেখতে পাওয়া যায় এই টাইগ্রিস মার্সেসে, and were often tamed by the Arabs. ওগুলোকে টেমড কে করে? টেম মানে কি? পোষ মানানো. We were going to Basra to the consulate
consulate general to collect and answer our mail from Europe. At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. I cabled to England. Cable বলতে গেলে contact করা, phone cable. And when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day, the line was out of order. On the second, the exchange was closed for a religious holiday. On the third day, there was another breakdown. My friend left and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later, my mail arrived. সেটা তো আমি জানি না, ওখানে ওই অটার রিসার্চের ব্যাপারে কোনো কিছু মেল করেছিল, হ্যাঁ সেইটা রিসিভ এলো। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were two Arabs. Beside them lay a sack that screamed from them to time. Screamed from them, screamed বলতে twisted about, note ছিল। They handed me a note from my friend. Here is your Otter. ওদেরকে দিয়ে অর্ডার, মানে ব্যাপারটা বোঝো এখানে কনসিকুয়েন্সটা। When I was casually mentioned this to a friend, he as casually replied as that, এখানে কোথায় পাবে তুমি টাইগ্রিস মার্সেসে যাও, ওখানে পেয়ে যাবে, মস্কুইটোর মতো কমন পাওয়া যায়, আরবসরা ওদেরকে টেম করে, ইউজ করে, ঠিক আছে। এবার কি হলো, উই ওয়ার গোয়িং টু বাসরা টু দ্য কনসুলেট জেনারেল টু কালেক্ট অ্যান্ড অ্যান্সার আওয়ার মেল ফ্রম ইউরোপ। এই ক্ষেত্রে সে কি করেছিল, অ্যাট দ্য কনসুলেট জেনারেল উই ফাউন্ড দ্যাট মাই ফ্রেন্ডস মেল had arrived but that mine had not. বন্ধুর মেলটা গিয়েছিল, আমারটা পৌঁছায়নি। তখন ও কি করেছিল, I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened, কিছু হলো না, I tried to telephone, আর ফোন করার চেষ্টা করলাম। The call had to be booked 24 hours in advance. একদিন আগে থেকে কল বুক করতে গেল। On the first day the line was out of order, on the second day the exchange was closed for a religious holiday, on the third day there was another breakdown. My friend left and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later my mail arrived. 5 দিন পরে ওর মেলটা এসেছিল। But I carried it to my bedroom to read. যখন পড়তে যাচ্ছিলাম তখনই কি দেখলাম যে ওই আরবসগুলো এসছে অট্টার নিয়ে। বুঝতে পেরেছো তো? With the opening of that sack bag, a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. It is in effect a thraldom বলতে being under the control of, thraldom to otters, an otter fixation, which is a very strong attachment of feeling that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. তাহলে কি হয়েছে দেখো, যখন খুললো, with opening of that sack began to phase of my life that has not yet ended. আমার সেই ফেজ অফ লাইফটা যেটা খুলতে শুরু করলো, মানে অটারকে আনার সাথে সাথে আমার একটা নতুন এরা যেটা শেষ হয়নি, and may for all I know not end before I do, আর আমি না চাইলে কোনোদিনই এন্ড হবেও না। It is in effect a thraldom to otters. কি বলছে, thraldom বলতে being under the control of otters, and otter fixation কিসের জন্য, a very strong attachment or feeling, কিসের জন্য, অটার নিয়ে রিসার্চ করা, অটারকে জানা, that I have since found to be shared by most other people who had ever owned one, মানে যাদের একটা করে থাকতো তারা এরকম শেয়ার করতো। The creature that emerged from his sack on the, মানে এখানে একটা জায়গায় বলতে চাইছে অট্টারকে কি পোস্ট বানানো যায় কিনা, অট্টারের সাথে কিভাবে আরো এক্সপেরিমেন্ট করা যায়, এই নিয়ে হয়তো একটা কিছু করতে চাইছিল। সেই সময়ে ও কি করে অট্টারটা পাবে, সেই নিয়ে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছিল। তো ফ্রেন্ডকে জানা, ফ্রেন্ড বলেছিল এখানে যাও তুমি পেয়ে যাবে। একটা মেল করার ছিল অফিসিয়াল, কিন্তু সেই মেল রিসিভ হয়নি, সে পায়নি। সেই জন্য সে কি করেছিল, সেই জন্য সে বারবার কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করেছিল ইংল্যান্ডের সাথে। 5 দিন পরে যখন আলটিমেটলি মেলটা পেয়েছিল তখন দেখলো ওর বন্ধু ওর জন্য একটা অর্ডার পাঠিয়েছে। এইটা নিয়ে ও ইমোশনটা এক্সপ্রেস করছে যে কি আমার কাছে একটা অর্ডার নিয়ে রিসার্চ করা বা এটা দেখা একটা আলাদাই অনুভূতি, হ্যাঁ আমি খুবই অ্যাটাচড এটা নিয়ে। এবার কি হয়েছে, the creature that emerged from this sack on the spacious tiled floor of the
consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. ছোট ড্রাগন টাইপের কথা বলছে আমি from the head of the tip of the tail he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor. হ্যাঁ মানে একদম পুরো মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন মনে হচ্ছে মাটিতে ঢাকা সিল করে, ঠিক আছে? Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. He shook himself, jhara dilo, and half expected a cloud of dust, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter. মানে এত কাদা মাখা অবস্থায় ছিল, ভেবেছিলাম ঝাড়লে কোথায় বেরোবে অর্ধেক, কিন্তু 1 মাস টাইম লেগেছিল ওকে পুরো অটারটাকে খুঁজে বের করতে, যে আদৌ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, as it were in its true colors. Mijbil, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science. মানে ওদের রেসটা আননোন ছিল। And was at length questioned by zoologists Lutrogel perspicillata, কঠিন নাম, zoologist Lutrogel perspicillata Maxwell or Maxwell's otter, এটার নাম কি দেওয়া হয়েছিল? Maxwell's otter. For the first 24 hours Mijbil was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. The second night Mijbil came on my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. এবার কি হয়েছে, যখন ও এসছে, মিজবিল ওয়াজ নাইদার হস্টাইল নর ফ্রেন্ডলি, ও কিন্তু কোনো রকম ফ্রেন্ডলি বিহেভিয়ার দেখাচ্ছিল না এই ন্যারেটারের ওপর। এটা অ্যাকচুয়ালি কি, ওর নাম দেওয়া যেটা হয়েছিল সায়েন্টিফিক নেম, সেটাকে বলা হতো ম্যাক্সওয়েলস অটার। যাই হোক, এবার কি হয়েছে, ও কিন্তু সেরকম ফ্রেন্ডলি ছিল না, ঠিক আছে? মানে মিজবিল কেম on to my bed in the small hours and remained asleep, ঘুমিয়ে যেত, in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning. And during the day he began to lose his apathy and take a much too keen interest in his surroundings. খালি absence of interest, apathy বলতে, হ্যাঁ, তাই কি হতো, ওর কোনো ইন্টারেস্ট থাকতো না, ঠিক আছে? লস ইজ ইন্টারেস্ট, আর ওর ইন্টারেস্ট কোথায় যেত? সারাউন্ডিংসের ওপর ইন্টারেস্ট যেত, ওর ওপর ইন্টারেস্ট থাকতো না, ঠিক আছে? I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom নিয়ে গেছিলাম, where for half an hour he went wild with joy in water. জলে থাকতে ভালোবাসে, জল পেয়ে পাগলামো করতে লেগেছিল, plunging and rolling in it, shooting up and down the length of the bathtub underwater and making enough slosh and splash for a hippo মানে এই তোমার এই যে জলহস্তি টাইপের, হ্যাঁ, ও দুমদাম লাফিয়ে টাফিয়ে একদম কঠিন কাণ্ড করেছে। This I was to learn is a characteristics of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. যতক্ষণ না ওভারফ্লোস ততক্ষণ পর্যন্ত ওকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে জল ছিটাবে আর কি। Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking.
এবার কি হয়েছে প্রবলেম বলতে কজিং অ্যাঙ্গার অর সাম আদার রিয়াকশনস, মানে যদি ওর জল না পেতো তাহলে ওর রাগ উঠে যেত, খ্যাঁ খ্যাঁ করতে হয়, মানে জলে নিয়ে গেলে ও সেট, ও যা ইচ্ছে তাই করবে, একটা ব্যাপার। 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing down the bend of the corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub, and fumbling at the chromium taps with his paws. থপ 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 করে ক্রোমিয়ামের যে ট্যাপটা ছিল ওটাকেও খুলেছে। I watched amazed. In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water. জল বের করার মতো খুলে ফেললো। And after a moment or two, achieved the full flow. He had been lucky to turn the tap the right way. তার মানে কি বুদ্ধি আছে। On later occasions, he would sometimes screw it up still tighter. আবার কি লাগিয়ে দিল, বুদ্ধি আছে। Chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. লাগছিল না, সেজন্য সে কে করছিল। Very soon, Mij would follow me without a lead and come to me when I called his name. মানে আস্তে আস্তে শিখেও গেল। He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a four-footed soccer. Soccer. Four-footed soccer, মানে ফুটবলের মতো নাকি? Soccer player. Using চার পায়ে ফুটবলের মতো। Using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. Marbles were Mij's favorite toys for this pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. This is the story about the research that Maxwell might have not had made on otter, how the species works and how its behavior, and how it has been tamed. সেই নিয়ে একটা গল্প, একটা তুমি বলতে পারো যে একটা ডকুমেন্টারি টাইপের দেওয়া আছে, এবং কিছুটা এখানে কমিক ফ্লেভারটা দেওয়া আছে অ্যাবাউট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যান অটার। এই স্টোরিটা এইটুকু, এর বেশি কিছু নেই। আছে? ও আছে, ও সরি, আর দুটো আছে। থ্যাংক ইউ। The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Mij to England, ভয় পেলাম, and to Camusferna. এখানে ক্যামিউসফেরনা একটা জায়গার নাম, বুঝলি, এটা একটা আইল্যান্ড, ঠিক আছে, কেন সিটা ক্যাপিটাল আছে দেখ, মানে ওই রকম ধরনেরই আইল্যান্ড, বিচ আইল্যান্ড, মানে অবভিয়াসলি যেখানে আর কি ঘোরাফেরা যায়। The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline, and from there to London. মানে একবারে না গিয়ে ঘুরে ঘুরে ওকে যেতে হলো। The airline insisted that meat should be packed into a box not more than 18 inches square, to be carried on the floor at my feet. I had a box made, and an hour before we started, I put Mij into the box so that he would become accustomed to it. 1 ঘন্টা আগে বক্সের মধ্যে ভরা হয়েছিল যাতে পায়ের সামনে নিয়ে ওকে যেতে পারে, আদারওয়াইজ অ্যালাউ করছিল না। And late for a hurried meal. When I returned, there was an appealing spectacle. There was complete silence from the box, but from its ear holes and chinks around the lid, blood had trickled and dried.
মানে রক্ত বেরিয়ে এসছে। I whipped up the lock and tore open the lid, and meat, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg. He had torn the lines of the box to shreds. টুকরো টুকরো করে কেটে দিয়েছে, কাটতে গিয়ে দাঁত মুখ কেটে গেছে। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distance. I put the miserable meat back into the box, holding down the lid with my hand. আবার ওকে ভরতে বাধ্য হলো সব ইয়েগুলোকে, বেড টের করে দিলে কাটা অংশগুলোকে। মানে ওকে নিয়ে যেতে হতে হবে, নিয়ে যেতে গেলে তবে ওকে খুলে নিয়ে যেতে দিচ্ছে না। I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. Baba, ricocheting bullet bolte a bullet which changes direction after hitting a surface. So acha, হ্যাঁ কি হয়েছে? I sat in the back of the car with the box beside me and the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. हाँ हाँ को दौड़ाচ্ছে। The aircraft was waiting to take off. I was rushed through to it by infuriated officials. Luckily, the seat booked for me was at the extreme front. একদম প্রথমেই ছিল। I covered the floor around my feet with newspapers, rang for the air hostess, and gave her a parcel of fish for Mitch to keep in a cool place. I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for that air hostess. She was the very queen of her kind. মানে খুব ভালো মহিলা ছিল। She suggested that I might prefer to have my pet on my knee, and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. মানে বলো আপনি আপনার পায়ের তলায় নিয়ে রাখুন, মানে ঠিক করে বসুন। But not knowing otters, I was quite unprepared for what followed. এবার কি হয়েছে? অট্টারকে ভরে রেখেছিল, ভরে রাখার জন্য কি হয়েছে? ও তো কামড়ে কুমড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়েছে। তখন ওকে বের করেছে, এয়ার হোস্টেসটাকে অ্যালাউ করেছে, ঠিক আছে আপনি আপনার পায়ের তলায় নিয়ে ওকে বসুন, বুঝলি তো, খোলায়। এবার কি হয়েছে? Midge was out of the box in a flash. He disappeared at high speed. ও বক্সের মধ্যে এগুলো খুলে মেলে গেছিল বোধহয়, যা কিছু একটা হবে। Down the aircraft there were squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat! A rat!" I caught sight of Midge's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indians. Diving for it, I missed, but found my face covered in Indian ছিল ওখানে, missed covered in curry. কি হয়েছে? I missed, but found my face covered in curry. মানে চরম হাসলেন, বাসল শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ খাচ্ছিল বোধহয়, কিছু কারি ছড়িয়ে দিয়েছে। Hostess with the most charming smile, "It would be better if you resumed your seat, and I will find the animal and bring it to you." কি বললো? আপনি আপনার সিটে বসুন স্যার, আমি আপনাকে আপনার অ্যানিমাল এনে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। I returned to my seat. I was craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a displaced chitter of recognition and welcome, and Midge bounded on my knee and began to nuzzle my face and my neck. আবার চলে এসছো, বদমাইশি করে দুষ্টুমি করে আবার মালিকের পায়ে গেছে, ফুসফুস করে আবার ধরে বসে পড়েছে হাঁটু ধরে। After an eventful journey, Maxwell and his otter reached London, where he has a flat.
Mitch and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber, fruit, and a terrapine shell. Terrapine shell, the shell of small turtle found in North America. Terrapine shell, and I had brought back from his native markets. With the ping pong ball, he invented a game of his own which would keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at the slope from one end of the other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end of it, would run down the length of the suitcase. এক কথায় বলা গেলে এই সমস্ত রিভেঞ্জগুলো থেকে এটা জাস্ট একটা স্টোরি পড়লেই আমরা মুখস্থ করতে পারবো, বাট এটা বলতে কি চাইছে যে মিসবিল মানে এই যে ওটার যে স্পিসিসটা কিন্তু খুবই উইটি একটা স্পিসিস এবং খুব মিস্টিভিয়াস টাইপেরও বটে, মানে কিন্তু কাউকে ক্ষতি করে না, বদমাস, ঠিক আছে, কাউকে কামড়াবেও না, কিছুই করবে না, ও শুধু জ্বালিয়ে বেড়াবে আর বুদ্ধিমান। হ্যাঁ, তো মিচ কি করেছিল, ডিসকভার দ্যাট ইফ হি প্লেসড দ্য বল অন দ্য হাই এন্ড it would run down the length of the suitcase. He would dash round to the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. মানে ও নিজে নিজেই ছুটবে, নিজে নিজেই আবার গিয়ে নিচ থেকে বলটাকে ধরবে, ধরে আবার উপরে চলে যাবে, এরকম করে ও খেলবে, যাতে বাক্সটা খারাপ হয়ে গেছিল, বাক্সটার মধ্যে দিয়ে এরকম করে ও খেলবে। Outside the house, I exercised him on a lead, preciously as if he had been a dog. Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block. মানে যে লাঠি মারতে মারতে যায়, পায়ে খোঁটা মারতে মারতে যায়, must touch every seventh upright of the iron railings or pass to the outside of every second lamp post. হ্যাঁ, এগুলো opposite to my flat was a single storied primary school along whose frontage ran a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Mij would tug me to this wall. রোজ ওকে টেনে টেনে নিয়ে যেত ওয়ালের দিকে, jump onto it and gallop the full length of its 30 years to the hopeless destruction both of pupils and the staff within. হ্যাঁ, ডিস্ট্রাকশন বলতে সামথিং দ্যাট টেকস অ্যাওয়ে ওয়ানস অ্যাটেনশন ফ্রম হোয়াট ইজ ডুইং। মানে ও রোজ যখন ওখান থেকে যেত, ওখানে একটা স্কুল টাইপের ছিল, ওই পাঁচিরটায় উঠতো, উঠে এরকম করে তাকাতো আর সবাই ওদিকে তাকাতো, ওই জন্য সবাই ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যেত, সেটাই বলছে। এই ছিল ওর ক্যারেক্টারিস্টিক্স, বুঝলি তো? It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. ঠিক আছে, অনেকেই অট্টারকে চিনতে পারতো, রিকগনাইজ করতে পারতো, হ্যাঁ, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. কিন্তু সবাই এমন এমন গেস করতো, মানে বলছে কি, I suppose in any way strange that the average London should not recognize the otter, চিনতেই পারতো না, এবং এমন এমন নতুন নতুন নাম দিত অ্যানিমালটার, মজার ব্যাপার। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and others. এই ওই ফ্যামিলির প্রজাতির প্রাণী। I faced a continuous barrage of conjectural questions বলতে stream of questions ফিল্ড গেসেস। হ্যাঁ, এটা কি, এটা কি ওই, এরকম হচ্ছে কনজেকচুরাল গেসেস, বুঝলি তো, কোয়েশ্চেন্স দ্যাট স্প্রেড অল দ্য mustelines, but the otter more random guesses hit a baby scene.
একটু আগে ওরাই বললো প্রথমে সিল নাকি, সিল কিন্তু না। অ্যান্ড স্কুইরেল ইজ দ্যাট ওয়ালরাস মিস্টার reduced me to giggles. And outside a dog, so I heard a hippo, a beaver, a bear cub. আরে বিয়ার কাবও বলে দিয়েছে। A leopard. One apparently that had changed its spot, and a brontosaur. ব্রন্টসওয়ারটা আবার কি? ডাইনোসরের বাচ্চা। আরে ছি। Mij was anything but an otter. মানে অট্টার ছাড়া যার নাম পেয়েছে তাকে সবাই দিয়ে দিয়েছে, কেউ আর মাথায় অট্টার নামটা আসেনি, মানে চিনেই না অট্টার। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. আর করতে গেল কোয়েশ্চেন ফর হুইচ আই আনসার দ্য হাইয়েস্ট স্কোর, সবচেয়ে বেশি করেছিল সেটাকে কার কাছে? লেবারের কাছে। আই ওয়াজ স্টিল ফার ফ্রম হিম ওয়েন হি লেড ডাউন হিজ টুল, পুট হিজ হ্যান্ডস অন হিজ হিপস, হ্যাঁ, অ্যান্ড বিগান টু স্টেয়ার, এরকম করে মাঝে কোমরে হাত রেখে তাকাতে গেছিল। As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me known that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast to him, he spat, glared, থুতু ফেললো, তাকালো, and then growled out, "Here, mister! What is that supposed to be?" What is this supposed to be? মানে এমন ভাব করলো যেন সব জানে। ব্যাস কমপ্লিটেড।